Ja, wer möchte beginnen? Shraddha, möchtest du beginnen? Ja, was hast du geschrieben zum Thema Umwelt, Umweltschutz? Guten Morgen. Guten Morgen. Heute mache ich eine Präsentation zum Thema Umweltschutz sprechen. Zuerst möchte ich von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen. Zum Beispiel der Umweltschutz beginnen mit kleinen Dingen. Verwendung von nachfüllbarer Stift und Stift aus Recyclingpapier ist umweltfreundlich, weil es Produktion von Plastikmüll reduziert. Als nächstes möchte ich sprechen, wie die Situation in meinem Heimatland ist. Ich habe gesehen, dass die Leute nach Orten in der Nähe mit ihren Autos und anderen Privatverkehrsmitteln gefahren sind. Wenn wir mit dem Fahrrad oder zu Fuß in der Nähe gehen, können wir die Luftverschmutzung und Staus vermieden werden. Wegen der Corona-Einschränkungen wir verstanden, dass es möglich ist, man soll auch zur Arbeit meist öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Ich bin der Meinung, dass der Umweltschutz nicht immer teuer ist. Das ist die Verantwortung von jedem Menschen, weil es nicht nur für ihr Leben ist, sondern auch für zukünftige Generationen. Ja, das ist alles. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Präsentation. Ja, okay. Das war sehr gut. Du hast auch mehrere Punkte erwähnt. Erwähnen? Verstehen Sie das Wort erwähnen? To mention. Ja, du hast auch mehrere wichtige Punkte erwähnt in deiner Präsentation, aber wir müssen einige Sachen korrigieren. Ja? Also wir machen das noch einmal, Satz für Satz, und wir schauen uns das ein bisschen näher an. Moment, das schreibe ich hier auf. Wir schauen es uns ein bisschen näher an. Näher? Closer. Closer. Nah, close, near, closer. So let's have a closer look at it. That's what we are saying. Okay, let's have a closer look at it. Wir schauen es uns ein bisschen näher an. Ja, ja, kannst du noch einmal das lesen? Heute mache ich eine Präsentation zum Thema Umweltschutz. Eine Präsentation zum Thema Umweltschutz. Zuerst möchte ich von meinen persönlichen Erfahrungen zum Thema sprechen. Ja, Erfahrungen ist Plural oder Singular? Erfahrungen? Erfahrungen zum Thema sprechen. Ja, ja. Erfahrungen, ist das Plural oder Singular? Plural. Plural, ja. Also Dativ Plural, von. What is the ending of Dativ Plural? What is, when you have Dativ Plural, Yeah. the possessive or the article will be what ending? Person, en. En, but what about mine? Meinem. No, my name is... Meinen. Meinen. Will ich von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen, ja? Gut. Yes. Zuerst möchte ich von meinen persönlichen Erfahrungen
zum Thema sprechen. Der Umweltschutz beginnt mit kleinen Dingen. Das ist ein sehr guter Satz. Mit kleinen Dingen. Ja. Der Umweltschutz beginnt mit kleinen Dingen. Das verstehen alle? Ja, ist klar. Ne? Ja. Gut. Ja, weiter. Zum Beispiel die Verwendung von nachfüllbarer Stift und Stift aus Recyclingpapier ist umweltfreundlich, weil es Produktion von Plastikmüll reduziert. Das ist ein langer Satz. Du musst das noch einmal sagen. Zum Beispiel. Zum Beispiel die Verwendung von nachfüllbarer Stift. Moment. Zum Beispiel, if that's going to be part of your sentence, then it has to be followed by the verb. Okay. Understand? What I'm doing in order to not disturb your sentence, what I'm doing is I'm putting a colon after zum Beispiel. Can you see the screen? Yeah. Yeah. So I put a colon after zum Beispiel. So I'm saying that zum Beispiel is different. I'm separating it from the sentence. Okay. And then I'm putting a colon. And then I'm going to start the sentence die Verwendung. Okay. So otherwise, your verb has to come after zum Beispiel. Okay. So zum Beispiel die Verwendung. Moment. Die Verwendung Moment. von nachfüllbarer Stift. Moment, nachfüllbar Stift. Von nachfüllbaren Stiften, sagen wir. Ja? What are nachfüllbare Stifte? Refillable pens. Ja, refillable pens. Okay. Die Verwendung von nachfüllbaren Stiften. Dann und Stift aus Recyclingpapier. Und Stift. Aus Recyclingpapier. Und Stifte aus. No, von Stiften. Aus Recyclingpapier. I don't know the German word for recycling. Papier. Ja. Ja, ist umweltfreundlich, weil es Produktion von Plastikmüll reduziert. Weil es die Produktion von Plastikmüll reduziert. Plastikmüll, sehr gut. Reduziert. Moment. This is the end of sentence, no? Yeah. Yeah, so just let the sentence sink in. Okay. Zum Beispiel die Verwendung von nachfüllbaren Stiften und Stiften aus Recyclingpapier ist umweltfreundlich, weil es die Produktion von Plastikmüll reduziert. Sehr gut. If you keep zum Beispiel as part of the sentence, okay, I'm just going to write that sentence also over here. Zum Beispiel ist die Verwendung von nachfüllbaren Stiften und Stiften aus umweltfreundlich, weil es die Produktion von Plastikmüll reduziert. Also wenn zum Beispiel ein Teil des Satzes ist, dann ist es so. Aber du kannst zum Beispiel diese zwei Wörter kannst du auch von dem Satz trennen. Trennen? Separate. Yeah, you can also separate them from the sentence and then put a colon there. But you have somehow you have to show the separation. Okay, so put a colon. So zum Beispiel should always, should follow with the verb. No, whatever it is. We know that zum Beispiel is part of a sentence. Zum Beispiel is you're saying, for example, it's an adverbial phrase. You're showing demonstrative. You're showing something to the people. Look, for example, this. Yeah. So that, for example, is part of the sentence. It is not. What do you say? It's not superfluous to the sentence. Okay. So, you can begin with the Verwendung.
die Verwendung von nachfüllbaren Stiften und Stiften aus recyceltem Papier ist zum Beispiel umweltfreundlich. Okay, whatever it is, the once again, sorry, but I like these analysis. Zum Beispiel ist yeah, we have these are the different elements in the sentence. Okay. Zum Beispiel ist die Verwendung von nachfüllbaren Stiften aus recyceltem Papier umweltfreundlich. We can play around with the position of each of these constituent elements of the sentence except ist. So you can begin with the subject, which is die Verwendung von nachfüllbaren Stiften und Stiften aus recyceltem Papier. The entire phrase is the subject. That is, what is it? It is environment friendly. That is your adverbial, phrase in English, but adverb in German. Okay. And zum Beispiel is another demonstrative phrase where you are showing people, look, for example. All these three, you can shift them around, except ist. We've done such exercise. Do you remember? We have done chunks of a sentence which you can, almost like a Lego set or almost like a puzzle. You can put them in different places, but the verb remains in that one place. Okay. Ja, weiter. Als nächstes möchte ich sprechen, wie die Situation in meinem Heimatland ist. Ich habe gesehen, dass die Leute nach Orten in der Nähe mit ihren Autos und anderen Privatverkehrsmitteln gefahren sind. This has to change. This is a very, very complicated sentence. What you want to say is, what you have seen is people just use their cars and private vehicles too much. Right? Yeah. Yeah. Say that. Why are you saying nach? No, I meant people use private vehicles too much when they go to just nearby places. Don't know nearby places. Just say people use private vehicles too much. Okay. See, because wenn ich nur you have to see, nearby places, when you go to nearby places is a phrase that we use in Indian English, but it is not a phrase that is, you have to rewrite that in German in some other way. So you might have to write, saying something that when I drive around to within the city, okay, when I go to some places in the neighborhood, okay, then it becomes a little complicated to construct that sentence. Is there any way that you would say, Shashireka, if I need to go to nearby places? Necessary, no, not the nearby places thing, because it will become like 2-3 words. We can use unnecessarily unnötigerweise oder Zu viel. Yeah, zu viel oder where it is not necessary. You could go by a bike or something, a cycle. Yeah, so unnötigerweise will be shortened where it is unnecessary to use. Okay, so we will reconstruct the sentence. Yeah, ich habe gesehen. Ich habe gesehen, dass die Leute nach Orten in der Nähe. Dass die Leute zu viel ihren Autos mit ihren Autos und anderen privaten Verkehrsmitteln gefahren sind. Fahren.
Or I would say unterwegs sind, but fahren ist okay. Ich habe gesehen, dass Leute zu viel mit ihren Autos und anderen privaten Verkehrsmitteln fahren. Ja. Ja, und? Wenn wir mit dem Fahrrad oder zu Fuß gehen, können wir die Luftverschmutzung und Staus vermieden werden. Sehr gut. Wenn wir mit dem Fahrrad oder zu Fuß gehen, wenn wir mit dem Fahrrad oder zu Fuß gehen, okay, zu Fuß gehen würden, ja, wir die Luftverschmutzung und Staus vermieden. Yeah, so you have made a combination of active and passive voice. Okay, you have used vermieden werden, which basically translates to can be avoided, right? Yeah. Which is a passive construction. Oh. But the wir is also there, the subject, which makes it an active construction. So, wenn wir mit dem Fahrrad oder zu Fuß gehen würden, könnten wir die Luftverschmutzung und Staus vermieden. Verschmutzung und Staus, gut. Vermieden. Vermieden is the participle. What is the verb? Vermeiden. Okay. I would rather say Luftverschmutzung und Staus, again reduzieren. Oh. Reduzieren, vermindern. Das ist auch ein gutes Wort. Vermindern. Vermindern, to lessen, to decrease in that sense. But vermindern is a it's a good word, good enough to check out what all vermindern means. Vermindern. Need to zoom in, no? To lower, lessen, dwindle, abate, allay, decrease, nice words. Diminish, etc., etc. Okay, it's clear, no? Yeah. Response or two will be nice. Yeah, klar. Yeah, es ist klar. Oh, thank God. Yeah. When we are with dem Fahrrad oder zu Fuß gehen würden, mit dem Fahrrad, technically they should be fahren here. Oder zu Fuß gehen würden, könnten wir die Luftverschmutzung und Staus vermindern. Ja, und wie geht es weiter, Shraddha? Ja, klar. Wegen der Corona-Einschränkungen wir verstanden. Wegen Der Corona-Einschränkungen. Einschränkungen wir verstanden, dass es möglich ist. Moment. Wegen der Corona-Einschränkungen. Ja? Wir verstanden wir, But verstanden is again participle. Wir verstehen wir. Ja, sehr gut. Verstehen wir. Ja? Dass es möglich ist. Okay. I would say besonders in der Corona-Zeit sehen wir, dass es möglich ist. Ja, wir können von zu Hause arbeiten, wir müssen von zu Hause arbeiten. Wir sind viel weniger unterwegs. So I'm keeping the sentence, but I would rather write besonders
in Corona-Zeiten sehen wir, dass es möglich ist, von zu Hause zu arbeiten. Actually, but that is not exactly a very nice thing because we are sick of working from home, right? Enough of work from home actually now. I would love to take my car and just go somewhere for a drive. I think that is enough. Are private vehicles currently not allowed out of industry or something? No. Weniger Autos zu benutzen oder wenig zu fahren. Möglich ist, ja. Wenig zu fahren oder so wenig wie nötig zu fahren. No, it's okay. Dass es möglich ist, dass man ein bisschen weniger Auto fährt. No, to answer Vibhu's question, no, we are allowed to go out of the campus, but where? Yeah, Shraddha, then how does it go? Before that, what does Einschränkungen mean? Einschränkungen, okay. Einschränkungen, what does it mean, Shraddha? Restrictions. Yeah, so Shrank, Shrank is a word that we know. Der Schrank. What is der Schrank? The shelf, cupboard. Cupboard. Der Schrank is a cupboard. Okay. Der Schrank. So you can imagine that it is something that kind of restricts a space, encloses a space. Okay. Schrank. So die Schranke, it's a wonderfully polyvalent word field actually. So you have on the one hand you have Schrank, which is der Schrank, cupboard, cabinet, closet, locker, etc. Okay. Then you have die Schranke, barrier, gate, bar, limit, fence, level crossing, boom, resistor, etc., etc. This is where the Schrank, Schranke, then Einschränkung. Okay. Schranken, Setzen also there is. Schranken errichten, to impose barriers. Yeah. In Ostberlin hatte man damals die Mauer errichtet. Ja. Das war eine Schranke. Man hatte eine Schranke errichtet. Ja. Ist klar? Jemanden in Schranken halten. To keep someone within limits, to restrain someone. One second. I will just view, zoom in. Yeah, is this clearer now? Yeah. Yeah. To rein something in, etwas in Schranken halten oder jemanden in, to appear in court, vor den Schranken des Gerichts erscheinen. Erscheins to appear. Okay. Yeah, so that is where Einschränkung comes from. Einschränkungen. Okay, danke. Ja, weiter, Shraddha. Man soll auch zur Arbeit mal öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ja, man soll auch zur Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Okay. Ja. Ich bin der Meinung, dass der Umweltschutz nicht immer teuer ist. Very good. Das ist die Verantwortung von jedem Menschen, weil es nicht nur für ihre Leben ist, sondern auch für zukünftige Generationen. Okay. Ich bin der Meinung,
dass der Umweltschutz die Verantwortung von jedem Menschen ist. Ja, Yeah. wie geht es weiter? No, the sentence was, ich bin der Meinung, dass der Umweltschutz nicht immer teuer ist. Moment. Nicht Immer Immer. teuer ist. teuer ist. Das ist die Verantwortung Es ist die Verantwortung von jedem Menschen. jedem Menschen. Jedem Menschen, Ja. weil es nicht nur für ihr Leben ist, Für unser unser Leben ist, sondern auch für zukünftige Generationen. Auch für die Zug can be also is optional. Künftige also you can say. Künftige Generationen. Generationen. Ne? Und auch für die künftigen Generationen. Ja? Ja, das ist alles. Sehr gut. Ja, ich glaube nochmals, wir lernen viel bei diesen Präsentationen. Ja? Ich glaube, die ganze Gruppe lernt manche Sachen. Lakshmi, bist du da? Ja. Ja, willst du jetzt deine Präsentation machen? Ja, ich fange an. Heute spreche ich über das Thema Umweltschutz. Zuerst werde ich die Situation in meinem Heimatland beschreiben, um zu erklären, warum wir die Umwelt schützen müssen. Dann werde ich meine Meinung sagen, wie wir die Umwelt retten können. In Indien sind Luft- und Wasserverschmutzung, Müll und Entwaldung Umweltprobleme. Der Klimawandel ist extrem geworden. In meinem Heimatstadt Kerala hatten wir zwischen 2018 bis 2020 3 Überschwemmungen. Ich denke, viele Menschen entscheiden sich nicht für umweltfreundliche Optionen, weil sie teuer sind. Aber meiner Meinung nach kann jedes Individuum seinen Verbrauch von Müll reduzieren. Die Regierung muss auch strenge Gesetze machen, die Individuen und auch Unternehmen bestrafen. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön. Ja, vielen Dank für die Präsentation. Ja, was it again? My what is called refrain is whether you are following as it is being spoken. Yeah. Yeah. Individual words might be a problem, but generally you are following everything that people are presenting, right? Yeah. That's a very nice thing. That's a very good thing. So Lakshmi, that was very good. Also, there are a few things that we want to save here on our whiteboard, and also a couple of corrections are there. So can we have the sentence by sentence presentation again? Ja. Heute spreche ich über das Thema Umweltschutz. Ja. Zuerst werde ich die Situation in meinem Heimatland beschreiben, Sehr gut.
zu erklären, warum wir die Umwelt schützen müssen. Und? Beschreiben und? Beschreiben, zu erklären. Why zu? I was trying to say to explain. No, but you have already begun the sentence with the modal verb, right? Zuerst? Werde ich. So you're talking in terms of Futur eins, future tense. First, I will, I shall describe the situation in my home country, and I shall continues explain, right? So I think she used zu. So to explain why. In order to. To. Oh, is that zu? Yeah. Okay. Zuerst. Then how does it go? Zu erklären? Warum wir die Umwelt schützen müssen. Okay. Then it's okay. But I didn't hear the So if it is zu, then it's okay. Otherwise, you can just drop the zu also. Zuerst, that's zuerst. Werde ich, you're saying, no? Werde ich die Situation in meinem Heimatland beschreiben und zu erklären. Okay. Erklären, warum wir die Umwelt schützen müssen. Okay, let's look. Dann werde ich meine Meinung sagen, wie wir die Umwelt retten können. Sehr gut. Dann werde ich meine Meinung sagen, wie wir die Umwelt retten können. Ja? Retten ist uns klar. Ne? Wir verstehen das Wort retten. Ja? Okay, gut. Weiter? In Indien sind Luft- und Wasserverschmutzung, Müll und Entwaldung Umweltprobleme. Ja, in Indien sind ja, Luft- und Wasserverschmutzung, Müll, Entwaldung. Müll und Entwaldung. Ja. Ja. Lakshmi? Entwaldung Umweltprobleme. Yeah, I would add a grosser here. Okay. I would add an adjective here. Grosser Umweltproblem. Okay? Ja. Der Klimawandel ist extrem geworden. Sehr gut. Der Klimawandel ist extrem geworden. Ja? So, Moment. Extrem geworden, okay? In meinem Heimatstadt Kerala hatten wir zwischen 2018 bis 2020 3 Überschwemmungen. Yeah, if you're using zwischen, then we don't need bis. You get it? Okay. Yeah, in meinem Heimatstadt, you're saying, huh? Stadt, Kerala, hatten wir, ja, hatten wir? Zwischen 2018 und 2020. No, bis. 3 Überschwemmungen. Ja, 3
Schwemmungen. Okay? Ich denke, viele Menschen entscheiden sich nicht für umweltfreundliche Optionen, weil sie teuer sind. Sehr gut. Das müssen wir hier aufschreiben. Ich glaube, viele Menschen entscheiden sich nicht für Umweltfreundliche Optionen, umweltfreundliche Alternativen, but we just also say that the original word that Lakshmi used is also okay. Optionen, so we put it here. Yeah. Okay. weil sie teuer sind. Also, möchtest du sagen, Lakshmi, möchtest du sagen, dass die umweltfreundlichen Alternativen teuer sind? Oder möchtest du sagen, dass die Leute denken, dass sie teuer sind? Die umweltfreundlichen Alternativen teuer sind. Yeah. Are they really expensive, or do you want to say that the people think they're expensive? Are you saying they're expensive? Yeah, I was saying that they're expensive. Okay, then it's fine. Weil sie teuer sind. Ja? I'll continue. Aber meiner Meinung nach kann jedes Individuum seinen Verbrauch und Müll reduzieren. Kann jedes Individuum, kann jeder von uns, again that becomes a little, now jeder or jeder, seinen or ihren, kann, okay, jeder von uns, seinen. Was reduziert? Yeah, Lakshmi, complete the sentence. Seinen Verbrauch und Müll reduzieren. Verbrauch und Müll. Okay. Yeah, okay. Die Regierung muss auch strenge Gesetze machen, die Individuen und auch Unternehmen bestrafen. Auch strenge Gesetze machen und Individuen und Unternehmen. Can you tell me the sentence? From the starting of the sentence. No. Und Individuen und Unternehmen Bestrafen. bestrafen, wenn sie die Umwelt schaden. I would add that, okay. Otherwise, generally, they'll just keep punishing and fining people and companies when they damage the environment. Das ist alles. Sehr gut. Ja, vielen Dank für die Präsentation. Hier haben wir jetzt mehrere Sachen auch von diesen zwei Präsentationen gelernt, von Shraddha und Lakshmi. Beginnt mit kleinen Dingen, sehr gut. Also wir haben hier zwei entgegengesetzte Meinungen, ja. Wir haben hier zwei entgegengesetzte Meinungen. Wir haben gesehen, Shraddha meint zum Beispiel, was hat Shraddha gesagt am Anfang? Es beginnt mit kleinen Dingen, hat sie gesagt, ja. Und sie sagt, ist nicht immer teuer, ja.
Und Lakshmi meint aber, oder Lakshmi ist anderer Meinung. Sie sagt, dass die umweltfreundlichen Alternativen teuer sind. Ja. Es gibt diese Diversität von Meinungen überall. Also wir wissen auch, also zum Beispiel in meiner Familie auch, wenn wir einkaufen für den Monat zum Beispiel, wenn wir Lebensmittel einkaufen, versuchen wir so viel wie möglich organische, also ganz umweltfreundlich hergestellte Produkte zu kaufen. Aber das sind auch immer teuer oder teurer als andere, die nicht so umweltfreundlich hergestellt werden. Also es gibt ja diese Diversität von Meinungen überall. Ist okay? Haben Sie das verstanden? Ja. 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 Gut, es ist dann